Bila kenal? Dalam sebulan lepas. Kita kenal lama dah ikut kita pun. Tengah. Start dah. Okay, baik. Pakar mata. Baik, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum. Kita live sekali lagi. Tadi live, saya rasa sedar tak sedar kita cakap pasal parenting tu, saya hanyut sekejap. Hanyut sekejap dalam segala kesalahan yang telah saya lakukan. Saya dah berniat nak bertaubat. Terima kasih Dr. Hatiah. Satu gegaran jiwa yang saya rasa macam wow, it's a wake up call. InsyaAllah saya akan perbaiki diri saya. Saya rasa dan sebenarnya ramai tadi nak join apa benda tu, gathering tu kan. Saya harap boleh tanya admin lah. Saya tak dapat nak membantu sangat, tapi tolong check dengan admin. Dengan kabarnya dah ramai. Dan Alhamdulillah ramai sebenarnya juga tak sabar nak bersama kita pada petang ni. Sebab ada Encik Daniel. Kalau saya sebut Encik Daniel, korang mesti kata siapa Encik Daniel tu kan. Ni dia Mak Dang. Encik Daniel Encik Daniel. So kita terbangkan ataupun Mak Dang datang. Alhamdulillah, terima kasih Mak Dang. Sihat Sehat, Alhamdulillah. Zain apa khabar? Zain sehat. Zain baru lepas cocok 9 bulan MMR vaccination. So dia ada raya hidung. Tapi biasalah nak membesar. Tapi dia seperti biasa dia senyum sama. Macam kan senyum sama. Ikut banyak ikut ayah dia ke banyak ikut mak dia? Dia ada dengan mak dia dekat Terengganu sekarang. Ya, kalau ikutkan dia punya karakter tu, Mak Dang rasa dia macam mana? Dia ikut ada dua-dua lah. Kalau sebelah mak dia ada, sebelah ayah dia ada. Kalau tengok rupa dia, muka dia kan, ada orang kata muka Madan, ada orang kata muka isteri saya, itu dia. Tapi sebab kita ada dengan dia tiap-tiap hari, tak perasan. Saya tengok muka dia dia lah. Pilih saksi. Muka ai. Exactly. Suara. Zain. Ya. Suara. Pandangan awal dia nampak kita ke mata ke habis. Baik. Zain lah. Baik, Alhamdulillah. Dan seperti biasa, kita juga akan bersama dengan bonda kita dan Dr. Hatiah. Terima kasih Dr. Hatiah, stay sekejap ya. Banyak sebab kita nak minta Dr. Hatiah share. Tajuk kita petang ni adalah cinta antara dua benua. Tapi bonda, kita bukan nak cerita pasal dunia hakikinya Mak Dang. Kita kadang bercinta kadang dengan isteri kita, dengan mak ayah kita sayang sangat. Tapi kita rasa itulah benua yang kita nampak terpisah. Macam Mak Dang England, jumpa di benua Asia isteri, jodoh di sini. Tapi yang paling kita takut kalau kita tak jumpa di benua akhirat nanti. So paling kita risau sekali. Bonda, mungkin kita nak mulakan dengan Mak Dang dulu. Mak Dang, macam mana Mak Dang mula-mula berfikir? Saya rasa macam ni Mak Dang, saya sebagai orang Islam yang mewarisi Islam, saya tak jumpa Islam tu sebab macam Mak Dang, hidayah Allah bagi sangat istimewa, hadiah. Macam saya sebab mak ayah saya suruh saya solat, suruh saya sembahyang. Saya jadi Islam sebab nama saya memang Islam. Lahir sebagai orang Islam. Jadi saya tak, bukan kata saya tak hargai, benda dah ada. Kita ni manusia, benda ada kita susah nak hargai. Mak Dang, macam mana Mak Dang jumpa mula Islam tu? Okey, sebab tu kiranya saya sangat bersyukur sebab saya dapat peluang yang kedua. Sebab saya baru umur 23 tahun saya masuk Islam. So Alhamdulillah, umur 23 tahun saya dapat peluang yang kedua. So kita masuk Islam, yelah kita orang kata macam kain putih, kita start balik. So semua yang sebelum ni dah padang dan kita macam kita wipe the slate clean, kita start again, kita dapat peluang yang kedua. So itu bezanya saya yang masuk Islam dapat hidayah pada umur 23 dengan orang yang lahir sebagai Islam, yang kita lahir dah Islam dah. So sebab tu saya memang akan bagi siapa-siapa yang buat kesalahan, memang saya akan bagi dia peluang yang kedua. Sebab kalau saya tak bagi, Allah saya jadi hypocrite. Itulah sebab siapa-siapa boleh taubat. Itu memang itu Tuhan memang bagi kita chance. Tuhan bagi kita peluang yang kedua, dia bagi saya peluang yang kedua. So itu saya memang bagi saya kita kena bagi semua orang peluang yang kedua. Kalau ada orang yang buat sakit kepada kita ke, buat jahat kepada kita ke, kita boleh maafkan dia dan bagi dia peluang untuk perbaiki, untuk perbaiki sendiri, untuk bertaubat. Tapi macam mana saya dapat hidayah? Saya masuk Islam pada 2013, 20 Januari 2013. Tapi saya nak kata saya dapat hidayah bukan macam, it's not a thing that just happen overnight.
is a long process. Mungkin daripada sekolah actually sekolah rendah. Actually, it was the first time I Heard about Islam. was not the first time I heard about Islam, but the first time I kind of realised that apa yang saya belajar tentang Christianity ke, tentang apa ni dunia ke apa semua, Baik. ada sesuatu yang tak kenal. Baik. Kita bagi contoh lah, macam segi universe kita. Segi universe kita, jarak kita dengan matahari, dengan bulan, dengan kita punya solar system ni, Baik. semua cukup perfect. Maknanya kalau jarak kita daripada matahari, bulan 1 inci pun lagi jauh, Habis. kita semua orang tak boleh hidup. Baik. Semua bunga-bunga, pokok-pokok semua tak boleh ada. Dan solar system kita daripada zaman dulu sampai ke hari ni pun tak pernah ada rehat, tak pernah ada kerosakan, tak pernah ada kalau dunia berhenti pusing kejap, tak pernah ada. Maknanya siapa yang jaga semua ni? Maknanya Big Bang zaman dulu, siapa yang buat? Senang kita kata, jawapan senang kita kata sains je lah. Ni semua benda sains je lah. Tapi bagi saya tak percaya just benda tu jadi tiba-tiba. Saya mesti ada sesuatu yang buat. Dan kita ni manusia yang paling hebat. Apa ni, kapal terbang boleh reka, kita bulan kita boleh pergi, semua kita boleh. Tapi manusia, adakah manusia boleh reka manusia, boleh bina manusia? Tak adalah. Tak adalah. So siapa yang buat kita? So itu pemikiran saya daripada yang saya mungkin bukan sekolah rendah, tapi mungkin sekolah menengah lah, mikir benda macam tu. Tapi kita duduk kat sana tak dapat jawapan dia. Datang ke Malaysia, berkawan dengan orang Malaysia, orang Islam, dan kita duduk bincang, duduk sembang-sembang gini. So saya macam sedar sikit actually yang Islam ni ajar, yang yang ada pasal Islam ni actually macam sama dengan fikiran saya. Tapi still, saya datang sini 2009. So ni 2010 dah start belajar bahasa Melayu. Dan 2010, 2011 dah kawan-kawan dengan orang sini. So kita mungkin dah start dah mikiran dah start dah. Adakah saya sepatutnya seorang Muslim? Tapi macam saya cakap tadi, 2013 saya masuk Islam. So the gap 2 tahun kat situ, saya kaji sendiri, saya baiki lagi, dan saya carilah adakah betul ke saya ni nak masuk ke Islam. Sebab kalau kita masuk ke Islam, satu keputusan yang besar lah, akan berubah semua lah. So kita kena tahu apa yang kita buat tu benda yang betul. So kita ambil masa kita, macam kita dah buat benda kita. Kalau kita nak buat benda ni, tak semestinya kita kena do straight away. Kita belajar, kita buat slow-slow. Kita we have a whole life ahead of us lah. So kita slow and steady lah, orang kata. Kita take our time, and then at the end of the day, I knew it was the right thing to do. I knew that it would give me kind of tujuan, and kind of kept me on the right path. So I knew it was the best thing to do for me, both kind of spiritually, mentally. I knew it was the best thing for me to do. So I masuk Islam pada 2013 lah. Alhamdulillah. Masya Allah, indahnya. Ada mimpi ke tak ada apa? Mimpi tak ada. Amin, saya ada cakap dengan mualaf-mualaf lain yang pernah ada mimpi, tapi sebenarnya saya tak pernah ada mimpi. Tapi banyak benda yang pelik. Macam kalau kita ambil bahasa Melayu, saya ni dekat sekolah saya belajar French 3 tahun. Tak boleh sikit bonjour, gitu je boleh, sikit je boleh. Tapi bahasa Melayu ni saya boleh dengan saya dah pernah tulis, dah pernah baca tulis 1 2 3, 1 2 3, dah pernah. Tak pernah. Just belajar, dengar, tanya-tanya orang. So yang tu buat saya macam buat saya rasa macam sepatutnya saya kena duduk di sini, di Malaysia. So itu the Malaysian side of things lah. Tapi still itu belum Islam. Tapi ada satu cerita yang tak tahu pernah dengar tak saya cakap pasal ni. Tapi masa saya mula-mula duduk sini, saya hari tu ada di KL, dan saya naik bas dari KL ke Terengganu. Saya turun Backpacking lah. So saya bawa backpack lagi. Seorang-seorang Solo Seorang lah. Bawa siapa ke tak?
Baru sampai ni, baru sampai. Tapi ni dah duduk dekat Pulau Kapal dah mungkin sebulan. Dan pergi KL dan balik sini. So baru sampai. Seluruh pendek lagi, rambut panjang, kaki ayam gitu. Memang memang gitulah Mak Saleh kan. Pernah tengok kan Mak Saleh kan. Mak Saleh jemur. So gitu lagi lah. So masa tu bas saya sampai di Jeti Marang. Masa tu saya duduk Pulau Kapal saya. So bas saya sampai dalam pukul 4.30 pukul 5 pagi. So saya tunggu dekat jeti pukul 5 pagi. Saya tunggu dekat jeti dulu, nak tunggu boat pukul 9. So kita nak bargaining lah. So saya jumpa ada satu bangunan kat depan jeti dia, ada satu bangunan nama dia Surau. Saya tak tahu Surau tu apa. So saya pergi, saya letak beg saya dan saya bargain dekat luar dekat Surau tu. And then dalam mungkin dekat subuh lah, sebelum subuh ada seorang pakcik jubah putih. Dia mari lah mungkin untuk Imam ke Surau tu ke Bila ke Surau tu. Dia mari kejut saya. Saya ingat mesti dia nak halau saya kan. Tengok siapa Mak Saleh ni mari tidur tempat saya ni. Kaki ayam lah, pakai rok pendek lah. Tapi sebenarnya dia keluar, dia bawa bantal. Dia letak bawah kepala saya. Jadi benda tu sangat menyentuh hati. Dan benda tu dah, orang ni tak kenal pun saya. Dia boleh nampak dah saya ni bukan seorang Muslim. Atas pakaian saya ni tak tutup aurat, tak tutup benda. Tapi dia ni nampak saya mungkin tak selesa. Dia bawa satu bantal letak bawah kepala saya. So saya sangat menyentuh hati. Dan sebenarnya benda tu yang buat saya macam kena kaji lagi pasal Islam ni. Sebab apa yang kita tengok dalam berita, ada ke benda yang negatif, terorisme, apa semua kan. Tapi pakcik ni yang obviously Muslim bawa bantal bagi ke saya untuk bagi saya selesa. So ada something wrong lah dengan apa yang kita tengok dalam berita, dalam media dekat sana, dengan reality something is wrong lah. So bagi kita nak kaji lagi lah. So dua perkara tu buat saya macam okay, ni yang buat saya tahu saya sepatutnya duduk. Memang sebenarnya I belong here. Dan this is mungkin saya seorang Muslim. So dua perkara ni yang buat saya kaji lagi. Dan ialah buat saya duduk sini sekarang ni. Tahun ni dah 10 tahun kat sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Kisah sebuah bantal Mak Dan. Senang je bantal. Kisah sebuah bantal, tengok bantal. Yelah gitu lah. Ni bukan bantal pula. Sebab tu mungkin bagi Focik tu benda yang kecil Benda je. kecil Tapi je. bagi kita sangat-sangat besar. Sebab dia ada benda yang dia nak beri. Nanti saya nak tanya benda. Baiklah, pada sahabat-sahabat saya kat luar tu, Masya Allah, semua kisah lah. Hai Mak Dan, minat Mak Dan, pemikiran Mak Dan sejak sekolah sudah ada kesedaran. Allah, ramai yang mendoakan. Orang Ganu panggil Mak Dang. Dang. Ada orang tulis Mak Dan. Lepas tu ada orang perbetulkan. Kejap, orang Terengganu panggil dia bukan Mak Dan. Mak Dang. Jadi pada yang sedang menonton, terima kasih. Dan saya nak tahu anda berada di mana. Ada orang Terengganu sedang menonton sekarang ni. Orang Terengganu ke apa, boleh kongsi, boleh lambat-lambat di Instagram saya mesti ada orang Mesti ada Ganu lah. Isteri saya salah satu kot. Sudah mari. Baik. Jadi kalau anda ada sebarang soalan, ada daripada Maldives ni bonda. Tadi daripada Prof, salam saya dari Maldives. Terima kasih. Dan anda, saya nak tahu ya, kalau anda ada sebarang soalan atau sebarang komen tentang cinta antara benua, bagaimana Mak Dan kasih sayang Allah terus jatuh kerana sebuah bantal. Masya Allah, hebat. Allah kalau nak beri, Allah beri pada sesiapa yang dia nak pilih. Tapi sebab Mak Dan pun mencari. Kita kena usaha. Kita tak boleh tunggu semua jawapan datang secara magically datang. Kita kena pergi carilah apa yang kita nak. Baik, bonda di sebalik cerita Mak Dan ni bonda, insan Mak Dan kenal Pak Cik ataupun imam yang bagi, tahu tak nama dia sekarang ke apa? Tak, saya sebenarnya selepas tu saya tak pernah jumpa dia. Tak pernah jumpa. Mungkin pernah jumpa tapi dia tak pernah kata ingat tak saya dulu. Tak pernah. Sampai sekarang. Sampai muka dia pun saya sebab yelah pukul 5 pagi kita baru bangun tidur. Habis bantal tu pulang balik ke tinggal situ? Pulang balik lah, tinggal kat situ. Sebab nampak memang lepas tu bangun tak nampak dah, tak ada orang dah kat situ. So jadi tak tahulah. Mungkin kalau pun jadi sekarang ni saya akan tunggu kat situ untuk cari balik, untuk tak cakap ini. Tapi masa tu yelah kita pun adab Melayu masa tu pun kita tak tahu. So kita tinggal je lah. Tapi tak tahulah. Tak tahu ada setengah orang yang kita biar betul jadi Mak Dan ke mimpi ke ada jubah putih tu ke benda lain ada kata tapi tak memang benda betul memang jadi. Baik. Bonda. Lelaki ataupun subjek yang beri bantal tu, dia ada love, dia ada respect,
dia ada sebab tu dia beri bunda. Mak Dan bagi okay. Bunda, karakter macam ni Mak Dan jatuh hati sebab akhlak. Betul. Bunda, mungkin sebab inilah yang perlu kita kongsikan bunda. Betul. So the message for today is that first we must remember kita ada very many ways of communication. Ada 4 levels. Number 1, physical. Macam kita buat kedai kopi. Mau minum benda. Tak ingat apa benda gitu. Tahu? Number 2, saya cakap orang Terengganu pula ni. Baik. Orang Terengganu, cakap Terengganu boleh belaka. Batu buruk. Lepas ni nak cakap British pula Dr. Atia. Saya cakap Terengganu. Dia Mak Dan dia belakang 2 topi. First, physical, which doesn't teach us is routine. Number 2, intellectual. Kita suruh fikir, cakap sekolah. Tapi kalau intellectual communication ni, people tend to fight. I'm right, you are wrong, I'm clever, you are wrong. I'm better than you. The third one is emotional communication. Di mana macam orang begitu, dia datang daripada hati penuh kasih sayang. Maknanya masa tu dia ada universal consciousness di mana dia tengok Mak Dan tu bukan sebagai, dia tak ada label gender, ethnicity, geography, free. Dia unconditional love for your soul. So itu combination of emotional and spiritual communication. Baik. So cara dia communicate tu, communication ni bukan cakap saja. Communication meaning dia ialah the response you get from the person yang you buat tu. So macam Mak Dan, dia person bagi bantal saja, but the effect on you, you feel loved, appreciated, not judged. So that open up your heart. So dia punya spirit touch your heart and soul. That's why open up your soul and heart to hidayah. So itulah something kita nak belajar kita semua ni, whatever you all, whenever there is any interaction with anyone, apa tujuan kita bila berinteraksi dengan orang, hanya niat untuk menyampaikan kasih sayang, ketenangan, kegembiraan dan ingat Allah. Baik, alhamdulillah. Remember these 4 things. Baik bunda. Dan mungkin ada Can we get Atia to What am I going to say? Ada. Kenapa? Takut nanti kalau aku dia tak silent. Banyak panggilan Okay, Mak Dan has 2 hats. Yeah, maybe you want to ask Mak Dan in British. So kita nak sebab apa Mak Dan macam ni Mak Dan? Sebab apa? Gini, Mak Dan ni kalau cakap bahasa Inggeris pun macam bunyi ganu. Kita nak asal balik the essence. So we want to hear your real accent. Okay. Dr. Atia. Okay, you want to start. Mak Dan pegang ni, Atia, you want to ask him something about life. Okay. I have a question for you. Okay. I think it's important for you to share with all of us what is your belief system, or what goes on in your mind from a very young age that led you to be so brave, to take the bold move to travel across the world and to have that confidence and strength to actually live in another country, because not many of us would do that, obviously, right? And how do you fit in a very I would say rare community? I mean, you're not in KL, but you're like in Pulau Kapas. I've not even been there. Right? Yeah. So would you like to share with all of us in terms of the parenting style that we can apply on our children? Like perhaps you shared some on how your parents taught you, because when I see you, I'm like, I want my kids to have that kind of bravery, confidence, and all those things. Yeah. Okay. So, I mean, a lot of my friends, when I left school at 17, I finished school. I never went to university. So a lot of my friends at 17. There was half of them went on to study university, half of them went straight into work, which was me. I went straight into working. I worked in retail. I worked in a clothes shop, and I did that for a year and a half after I left school. But it was just it was just going nowhere. There was nothing. I couldn't go any further in what I was in. It wasn't a career, it was just a job. And to be honest, I was just I get my salary on Friday, and on Monday it's all gone. So I was just wasting my time just doing all these stupid things. And I knew there was more to the world and more to see than just what was around my hometown, and just living for the weekend kind of style. So I mean, luckily I had a couple of friends who wanted to go backpacking,
So I kind of made the choice to follow them lah. And then up and around my 18th birthday, I got a kind of savings through from my parents. So that gave me, I think my parents, they definitely wanted me to use that money to go and study lah. I mean, that was their main, I think their goal lah. But again, they kind of gave me the freedom to use that money in whichever way I wanted. Which I cannot thank them enough for that. So I could use that money to go traveling, and then with some savings I had from work, so I had enough money to go traveling. And then, but all that money, I thought it would last me however long. It didn't. But then that's why again I have to thank my parents a lot, because they've helped me out so much along the way in terms financially and also mentally. Also a few times I remember I was in Indonesia in 2010 I think, and I said I nak balik lah, tapi dia nak balik London lah, nak balik England lah. Duit dah habis, tapi mungkin duit habis, tapi dia kata okay, you memang dia orang nak kita balik, of course we want you to come back, but just think about it, because don't make that rush reaction where you want to come back and then next week you're going to regret it, because you know what it's going to be like. Yeah, that was what I remember. I was in Lake Toba in Indonesia lah, and that was my dad was just like, of course we want you to come back, but think about it, because if you come back, you're just gonna, what are you gonna do when you come back? You're just gonna be stuck in the same routine as you were in before. So don't do anything rush, don't do anything a rash decision, just think about it. And well, luckily I didn't go back lah. You went back. You went to Pulau Kapas. Yeah. So then that was in Indonesia. So after that, I was back in Kapas again, where I felt again at home. But I mean, my parents, I think that they've given me and also my other brothers the freedom to kind of create our own paths and do our own thing, whereas I think that's a difference in Asian parenting and English parenting is, I don't know, sorry if I'm gonna all you tiger mums out there, yeah, but it's kind of like I mean, even here, even what the child wants to study is, a child wants to study this. No, it's predetermined by the parents. 6 or 7 years old, my son, my daughter's going to be a doctor at 7 years old. But whereas I think at 7 years old, my parents kind of looked at me and said, "There's no way he's going to be a doctor." So I was kind of like the freedom to. I mean, at the end of the day, it's my life, it's our life. So I mean, it's not a selfish comment, but we have to make our own lives. We have to make our own mistakes. We all make mistakes. Everybody makes mistakes, but we learn from those mistakes. And if we as parents don't let our children make those mistakes, because we terlalu cushion them and terlalu kind of protect them, that can also end up quite going the wrong way as well, where the kid kind of, I've seen it a few times where that's the case, brought up in a very good loving family, but the kid kind of goes a little bit off the rails lah, goes a little bit the wrong way, because all of those things were kind of kept. So it's a benda macam pantang larang lah, the forbidden fruit. So kind of what you can't have, you want that. So I think my parents, they always kind of they let me make my own mistakes, which to be honest was a good thing really. And now I've got Zayn. Whereas I say that's what I want to do, but I think it's a lot more difficult than actually people let on, to kind of sit there and watch your child, the mistakes he's making, but you're going to let him make those mistakes anyway. It's not easy to do that, just sit there and watch. What are you going to do? But I've got all these things to come anyway, so I have to see how I kind of handle all these things when Zayn's a bit older lah. But it's a learning curve, definitely, as a new parent at 9 months. I mean, Zayn's 9 months old, so I've got a long way to go. But it's a big learning curve. Which we all have to go through it lah. Okay, so, Madan, kalau Madan nak train Zayn, your parents allow you to go anywhere around the globe, Madan akan benarkan Zayn akan pergi mana-mana saja? Are you ready to let go your children? I mean, I don't know, because I mean I think I dekat Terengganu, I mai KL untuk 4 hari dah rindu lah. Hari tu I pergi ke China, I left him for 10 days lah, 3 days in KL and a week in China, already like nak balik. So
again, as I you know, how would I mean, I wonder how my parents also, how must they feel when, you know, when I go back, and then now I understand why they always cry at the airport lah. Why they cry at the airport when I go back. Yeah, of course lah. Mum more than that lah. Mum lah. Of course lah. I mean, mum, she's better now lah. More lah. I mean, she's better, a lot better now. But I mean, I remember in the first few years, like even like a day before, she'd start crying though. Oh yeah. A day before she'd already be sedih lah. Sebab dia tahu nak balik. Tapi now I can understand how hard that is to kind of bila mak dan willingly let your children go halfway across the world and know you're not going to see them for the next 4, 5, 6, maybe even a year. Okay. So yeah, I can't say it's an easy thing to do. But I mean, if Zayn wants to do it, I wouldn't stop him. I couldn't stop him. It'd be very hypocritical of me to stop him. But that's the thing. I think maybe I'd have to talk with his ibu about that because again, it's going to have to be, it's a decision which we both have to make. Okay. If he chooses to do something like that. But traveling, at the end of the day, traveling opens your eyes, opens your mind. Betul. It's a great learning curve. For me, I said I never went to university, but I consider I went to the University of the World of Life. University of Life. Of practice. I mean, to be honest, I learned a hell of a lot more traveling and working out in another country on my own than I think I would have done. You know, I mean, university, of course, you learn different things, like you learn skills or whatever. But in terms of life skills and practicality, I don't regret one. I don't regret any of it at all. And not to sound kind of big-headed, but you know, look where I am. You know, betul. I mean, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, communication. 40 and School. Okay. What essential skills that are needed for the 21st century? 4C. Critical thinking, creativity, communication and collaboration. And you don't get that in a formal school. Yeah, I mean, Alhamdulillah, you have 4 of it. Experience, inshallah. Yeah, I mean, I don't regret I don't encourage anybody not to go to school or not to go to university. Of course, don't get me wrong. Everybody should go to school from a young age. You have to go every single day. Jangan potong. Jangan. But there's also a thing where I don't understand, where there's some, I mean, it's a kind of, I think it's a Malaysian thing where the kind of, you say, mesti masuk universiti dapat. Of course you have to masuk university, of course. Okay. But there's some kids in, say, sekolah menengah ke, sekolah rendah even, 7, 8, 9 years old. Kenapa tak pergi sekolah? Dah dia tak nak pergi sekolah. Nak buat kan dia tak nak pergi sekolah. Of course he doesn't want to go. I didn't want to go to school at 8, 9, 10 years old. But you have to, you know, you have to push lah. Ambil watan lah. Dah nak buat kan dia tak nak pergi sekolah. Tak boleh biar lah. Tak disiplin lah. So tak ada disiplin lah. So you have to, I mean, you have to go. UK you tak pergi sekolah, police Tangkap. tangkap. Parents. When we just arrived, Atia at that time we have not had a school yet, so they were playing. Then our neighbour number Barbara. Why aren't you in school? Yelah, of course lah. Yeah. Again, kind of here is kind of like, I mean, not, of course, again, not everybody, don't get me wrong, but there's a few, I've seen it where kind of, dia tak nak pergi. But that, you have to go to school. I mean, for, even just for kind of learning, playing with friends and kind of social skills, you have to go to school. In university, again, I would encourage everybody to go to university, but everybody learns in different ways. Everybody's got their own way of learning, their own kind of, their own style of doing stuff. And my style was, you know, is my style, and somebody else is, you know, ikut cara masing-masing lah. Madang, cakap pasal cinta antara dua benua ni, tapi daripada apa yang Madang kongsi tadi, rasa macam Madang lepas ada anak, Madang lebih kerap balik ke kampung halaman. Sebab apa Madang? Sebab rasa cinta tu Mak Dan lebih faham about parenting ataupun macam mana? Mak Dan apa yang berlaku in your life? Balik UK. Rasa lebih kerap kan Mak Dan? Sekarang? Sekarang lepas dapat anak. Bila ada anak, memang kita, I mean, saya selalu balik setahun sekali. Harapan is maybe lebih lah, mungkin setahun 2 kali lah. I mean, my parents, they datang sini setahun sekali. So they're coming in June, this year they're coming in June, July time. And then we'll probably be going back at, say, October, November time. But it would be nice to go
twice a year, once in the summer, once in the winter, because again, you know, my parents, you know, they get to see Zain once or twice a year, so it's also very difficult for them lah. Second grandchild. So my older brother had, he's got a son, so my anak saudara saya who's now a year and a half lah. So in quite close kind of succession, they had two grandchildren quite close together. So again, I mean, they couldn't. It's not like I could say they could just pindah duduk dekat sini because they've got their whole family over there lah. But it would be nice if we could go back. I mean, if we could go back 3 or 4 times a year, would be nice. Or even spend 8 months of the year here, 4 months of the year there. So all these things we've got to figure them out in the future somehow lah. But the minute this year, I'm hoping to go back October, November time lah. But who knows? Maybe I can, if my schedule and if my schedule and finances permit it, I can go back twice a year. Why not? Mudah-mudahan Allah mudahkan. Inshallah. You get good financial in which you only work 4 months. Amin. Inshallah. 4 months. Amin. Amin. Allah atur your schedule. Because whatever intention pasal silaturahmi, and for all you know, your parents may get the hidayah. Inshallah. Do they notice that after you being a Muslim, how's your akhlaq, is it better? Or do you notice that? I think so. They definitely noticed a change in me lah. And again, before sebelum I masuk Islam, I bagi tahu kat dia lah. I let them know I'm gonna be converting lah. And again, they were fine with it. They were happy with it. I think they understood kind of why. They kind of noticed a gradual change in me, and they kind of knew that my life now was in Malaysia. My life was here. So yeah, they were. Your behavior pattern. Yeah, my behavior patterns. Yeah, a lot better. I mean, I think if you ask them also, and if you ask me, I think anyway. I like to think I'm a better person now than I was before lah. InsyaAllah mudah. Jadi kepada sahabat-sahabat saya atau sahabat-sahabat kita sedang menonton sekarang ni, andai kata anda rasa perkongsian daripada Mak Dang, Prof ataupun Bonda dan juga Dr. Ajain bermanfaat, boleh kongsikan. Anda boleh juga tanyakan sebarang soalan. Ramai yang kongsi macam-macam. Dia orang take note tau Mak Dan. Apa yang Mak Dan cakap ni semua dia orang take note dan dia kongsi balik. It's a good reflection. Alhamdulillah Mak Dan. Hari ni Mak Dan tak semestinya kita nak berkongsi macam Mak Dan ada sosial media. Mak Dan boleh kongsi dengan siapa saja di antara mana benua pun. Mak Dan boleh sampaikan hidayah dan perkongsian. Mungkin Mak Dan adalah medium untuk Allah sampaikan. Itulah sebab yalah, I mean, baru 2-3 bulan lepas ada solat Jumaat pasal media sosial. So I mean, macam saya yang ada followers, however 800,000 followers. So again, it's kind of my responsibility lah, not just to click share and start sharing all these benda yang fitnah ke apa. So kita kena fikir lah apa yang kita share sebelum kita tengok. Because I mean, I tengok something dengan Ustaz Zahar baru ni. Dia kata apa yang dia tengok dalam WhatsApp group ni, more than 50% salah. Benda yang yang semua orang share ni, bila tengok sometimes dalam group tu 100% is salah apa yang dia ajar. So kita kena tahulah, kita kena check betul. Kita kena ilmu lah untuk tahu ni salah ni tidak. Yalah, I mean, saya actually saya masuk Islam 2013, but right now I'm in the process of belajar mengaji sekarang. Alhamdulillah. I mean, I should have done it. I mean, yelah, malu apalah, but I should have done it a long time ago lah. But right now I'm in the process of learning, belajar mengaji lah, learning to read the Quran lah. So yelah, I mean, when I think back, I should have done it 4 or 5 years ago. I really should have done that. Was my I don't say my mistake lah, but yeah, it's awareness. But now I've got, Zain was the big kind of mission of life. Yeah, I mean, that was kind of my what saya sedar lah. Macam mana, siapa nak bimbing dia? Mesti saya lah. Saya sebagai ketua keluarga ni, siapa nak bawa dia semayang nanti, siapa nak ajar dia nanti? Saya lah. So yelah, sekarang ni saya tengah belajar, dan I baru dapat tahu bila kita belajar ngaji ni, dia macam tagih tau. Kita jadi macam bertagih dengan mengaji tu. Saya belajar Iqra dengan ada satu yang Al-Quran yang cara isteri saya belajar duduk Al-Quran yang kecil tu, yang tak tahulah tapi bukan Iqra, dia satu lagi, nanti saya tanyalah, saya bagi tahu lah. Tapi dia ada cara dia dengan yang
yang babi bu, tapi dia terus Mukadam lama. bakal lama yang Al-Quran macam Al-Quran kecil tu yang lama punya. So actually I Mukadam. apa yang panggil Mukadam. I think it's better that way. It's better than Iqra if you ask me. Babi bu, and then cause we learn terus traditional way. Because if not Iqra 2 it's all ba ta tha, so it's all the atas. Tapi ni is babi Mix. bu 32. So kita belajar Cepat. sekaligus so cepat sikit. So benda tu macam tagih. Kita macam kita letak macam bila kita dapat satu buku yang kita sangat suka baca. Kita baca lepas tu kita letak, kita pergi buat sesuatu. Tak siapa nak balik nak baca lagi. So sekarang ni jadi macam tu. So I mean again, it's not something that's gonna happen overnight. It's gonna take a long time for me. But yeah, I mean it's all about niat kita. I mean again, macam belajar bahasa Melayu, kita ada niat untuk belajar, so kita akan belajar. Kalau kita nak niat ke benda tu, kalau kita tak nak ke benda tu, lambatlah dia, ataupun kita tak akan dapat. Tapi bila kita nak ke benda tu, kita akan usaha. Kita akan usaha. Itu tips saya lah dengan apa-apa. Kalau kita nak sesuatu, kita kena betul-betul nak, dan kita kena nampak benda tu. Kita kena visualize benda tu. Kata you nak satu kedai, nak buka kedai ke, nak buat apa-apa, visualizekan benda tu every day. Put it in your mind, think about it, visualize it benda tu, and insya-Allah you boleh dapat benda tu. Itu macam saya, sebab itu pengalaman saya sendirilah benda tu. Kita nak benda tu, kita visualize, insya-Allah kita akan dapat lah. Exactly macam apa yang border. Jodoh gitu juga. Kita kena visualize jodoh kita, insya-Allah dia akan datang lah. Love story. Oh, okay. Okay, saya love story saya lah. Okay, saya kahwin 2 tahun. Bulan 3 ni 2 tahun dah. 12 bulan 3 ni 2 tahun dah. Kejap je masa kan. 12 bulan 3 sebulan lagi. Takut sangat hari ni. Takut sekejap I shouldn't be here lah. Lari lah. Tapi my wife pun duduk benua lain. My wife pun dulu, sekarang ni tak lah, tapi dulu duduk di Qatar, di Doha. Oh, okay. Bukan benua lain, benua Asia juga kan. Tapi negara lain lah. So I dapat, I mean, as you know, Terengganu besar mana Terengganu. So everybody is a kawan of a kawan. So my friend and her friend, we had a mutual friend lah. So mutual friend ni lah yang jadi matchmaker. Physical or friend, Facebook mutual friend? Mula-mula physical lah. The mutual friend was physical lah. So kawan saya is sama dengan kawan dia. So dia yang kata, saya ada kawan ni, dia tunjuk gambar ke saya ni, tunjuk Facebook dia ke saya ni. Dia tak tahu sebenarnya saya dah nampak dah dia sebelum tu dalam Facebook. Saya dah can dah dia. Dah target dah dia. Kita dah visualize dah dia. Gitu. So bila dia cakap, ni ada ni, jadi macam benda tu macam rezeki saya lah. Sebab saya macam dah jumpa dengan budak ni dalam Facebook, dah nampak dia di Instagram ke apa, nampak dia mutual friend, ada yang mutual friend dengan saya, ada 2-3 orang yang kawan-kawan. Tapi macam mana saya nak kenal dia? Macam mana saya nak cakap dengan dia? Macam mana saya nak kenal? Masa kenal dah. Okay. Macam mana saya nak tu dengan dia? Lepas tu I dengan kereta, I tumpang kawan I balik daripada KL ke Terengganu. Masa cakap dengan dia kata, I have this friend and then dia tunjuk gambar my wife lah. I kata, ni peluang saya lah untuk dapat tu lah, untuk dapat contact dengan dia lah. So yelah, never look back lah. So love at first sight, cik. So kita berkawan lama, tapi dia duduk overseas lah. Dia duduk di Qatar lah, dia duduk Doha lah. Dia orang Terengganu. So kita kawan dalam WhatsApp, Facebook. Dan dia balik, kita jumpa dengan dengan ayah dia, dengan parents dia. And then alhamdulillah semua kenang lah. Jumpa ayah dia bulan 10, bulan 12 ayah dia meninggal. So sempat kenal ayah dia sebelum dia meninggal lah. So alhamdulillah ayah dia kenang, mak dia kenang dengan saya. Dan kita kahwin
bulan 3 bulan selepas ayah dia meninggal lah. Bagus. Dan Madan, culture kita kan tak sama. Macam mana datang merisik lah. You tahulah Malaysia kita ada macam-macam. Tapi macam mana how you handle it? I mean sebenarnya saya tak berapa. Itu yang saya ingat, saya ni dah pakar dah pasal Malaysia. Semua saya tahu. Tapi sebenarnya yang macam the family side of things like that, saya tak tahu sebenarnya. So yang merisik ni semua saya tak tahu. So saya kena minta tolong dengan macam dengan abang kak saya, dengan kawan-kawan. So kita buat cara very informal lah. So I pergi bincang sendirilah dengan mak tua. So dengan mak tua, dengan abang kak, dengan abang sulung dia, kita bincang, and then kita tunang kahwin hari yang sama. Supaya senang untuk family yang duduk dekat jauh. Buat satu majlis je. Dan mak tua saya masih dalam edah lagi masa kita kahwin. So kita nak buat majlis yang besar-besar, kita buat majlis yang keluarga saja. Keluarga saja still 500 orang, 500 people. Keluarga besar. Tapi yelah, and then so selepas kahwin tu saya kena belajar lah slow adab dalam keluarga lah. Kita kena, yelah, ada pakcik ni. So slow kita belajar lah. I mean still I belajar sekarang ni pun, I still belajar tiap hari. Kita still belajar bahasa, budaya, still saya belajar tiap hari. Kita tak akan sampai 100% macam tahu semua lah. Mesti ada pun budaya-budaya yang mungkin bonda tak tahu lagi. Yang lama-lama dulu punya, yang pantang larang punya, macam-macam. Kalau berada tu dia cakap dia gosok latar. Ada tak? Ada kot. Gosok lantai? Macam ni kalau dia cakap kan, kalau orang tengah dia cakap dia malu. Ni kata ni lantai. Saya ni kan lantai. Gosok dulu. Okey. Yang dari dia fine. Ambo nak cover, ambo ni nak cover lah. Ni gini ada. Ada body action dia. Ada kot. Tapi kita nanti kita cari lah. Nanti kita tengok. Tapi orang kata kalau apa ni, macam-macam pantang larang, pelik-pelik. Kalau apa Mak Dan boleh kongsi 1-2 yang Mak Dan kata tak pernah jumpa pantang larang. Okey, kalau nyanyi kat dapur, kahwin dengan orang tua. Kalau anak isap jari kaki, nak dapat adik. Benda lagi lah. Bantal nanti bisul. Itu sebenarnya sebab orang sayang bisul dia. Sayang bantal dia. Nak besar bantal dia. Benda lagi lah. Tak boleh lalu bawa ampai baju. Pernah dengar? Tak pernah dengar tu. Pasal apa lah? Spesifik dengan spesifik dengan tu? Saya tak tahu. Dulu batu buruk tu, buruk kan pak saya tu. Dulu siapa tunjuk batu tu tangan bekok. Sudah. Asal tadi tunjuk batu tu pula. Mana batu tu? Kain batu buruk saya timbul. Nama batu buruk tempat rumah saya tu. Jangan tunjuk. Siapa tunjuk tangan bekok. Macam-macam tau. Macam-macam. There a few of them ada logiknya. Saya boleh tengok, okay, ni macam bantal dulu, tak nak rosakkan bantal dia. Tapi ada few of them macam nyanyi dekat dapur kahwin dengan orang tua. Mari mana pula? Mesti mungkin dulu ada satu case lah. Ada tu nyanyi dekat dapur kahwin dengan orang tua. So tapi mungkin logik je, dia tak nak you main nanti ikan hangus. Masak nasi dulu pakai kayu Mak Dan, takut nasi hangus. Jadi you fokus. Kalau you nyanyi you tak fokus, you hayal kan. Jadi of course you takut nyanyi kahwin orang tua, but you fokus. Hanya orang tua yang dapat isteri muda yang boleh tahan ikan hangus. I think I want to ask you something. Okay. Nak tanya, kalau macam, what is your tip or what kind of principle of communication do you practice with your wife? How do you talk, like? Kita boleh kata 95% of the time bahasa Melayu lah. No, okay, yeah. I mean, like, do you contoh you practice respect, or you always say your values in your marriage that you can share? Yeah, I mean. Listen more. Puji comel ke? Of course lah, but kalau dia tengok, tak cukup. Aduh. Everyone. Of course lah. I mean, for a healthy marriage, I think you always have to, you always have to have the affectionate terms lah. I mean, tell them, you love them every day lah. There's nothing wrong with that. And then there's mutual respect. There's mutual respect lah. You need to have mutual respect and mutual understanding. And I just try and be as fair as possible lah. It's not easy. It's really, I mean, anybody who belum kahwin lagi or anybody who's already kahwin can relate dengan ni.
kahwin ni bukan satu benda yang senang. Dia susah. Kita dua-dua pihak kena korban, banyak benda yang kita nak buat tapi tak dapat buat ni. Tapi as long as both parties understand and both parties there's a mutual understanding, there's an equality to the korban, then to the sacrifices, then I think it's fair. You need to have a fairness, but I also think there's a kind of unspoken fairness that goes on, where we don't necessarily need to kind of, yesterday I wanted to do this but I didn't, so hari ni you cannot do this. Macam tu. There's no, it's an unwritten kind of language which I know and she knows, and it works. It doesn't work all the time, and if occasionally it blows up and and there's a fight, but name me a married couple who doesn't argue. There's none. First 2 years always to fight. First 2 years, I think first two maybe. Even until like Yeah. I mean, even my parents who've been married now, I think 40 years or nearly. Of course, everybody does. It's a healthy way. You need to lepas perasaan. You need to get rid of your emotions. Kalau apa yang saya tengok, saya panggil ke term Mak Saleh lah. Orang Mak Saleh dia sangat outspoken, dia very vocal, dia bagi tahu. Kalau tak suka bagi tahu, tapi dia tak ada simpanan hati. Orang Melayu kita tak boleh kena cakap berlapik-lapik, bengkak dalam. Mak Dan rasa macam mana? Mak Dan ada jumpa tak susah payah nak communicate? I think kalau Mak Saleh, lelaki Mak Saleh sekarang ni dia more, sebab ada banyak study pasal mental health, and then a lot of guys, 1 in 4 guys, depression because of these things lah. Dia simpan lelaki tak boleh cakap perasaan, tak boleh cakap. Tapi because there's more awareness to it now, and it's kind of, dulu it's like a taboo, but now everybody's just kind of like lepaskan perasaan apa semua. So but I think Malaysia belum sampai tahap tu lagi. So we still simpan benda ni, and then I think perempuan and lelaki, there is a difference lah. Definitely ada kelainan, ada beza lah. Biasalah yang perempuan yang boleh lepaskan perasaan, yang boleh cakap lama ni. Lelaki we still macho ego, so I mean even with even dengan isteri kita tak, You want to appear to be good. yes, and again especially macam financially, macam kita sebagai lelaki, kita ni ketua keluarga, so kalau ada financial whatever, ada financial problems or whatever, this our thing, I don't want to burden my wife, I don't want to let her know about that, because that's my responsibility. But at the end of the day, what's wrong with just communicating and kind of coming to an agreements? But I think every male, every female, every couple, every married couple, they all have their own way of doing things lah. So I don't really like to stereotype. So I mean, for me, I like to lepaskan perasaan saya. For me, I whatever is on, I open up. Macam Bonda selalu kongsi tips bahasa kasih sayang, 5 bahasa kasih sayang. Cuba tanya test. Kita test sikit Madam, boleh Madam? Boleh. Okay, tak apa. So siapa nama isteri Mak Dan lupa dah? Difa. Okay, Mak Dan yakin Difa sayang Mak Dan kan? Yakin. Okay, apa dia buat yang Mak Dan rasa she love you? What in her act that make you feel loved? Okay, dia boleh kata dia tahu 100% pasal saya. Semua dia tahu. I bangun pagi, nak minum air apa, kopi I kuat berapa sudu, gula berapa sudu. Breakfast I not pagi ni I tak boleh makan berat, I nak makan ringan je. Dan dia boleh tahu kalau dia masuk, sebab I ni kalau dia masuk sesuatu, I tak sampai hati dah kata tak nak makan ke tak sedap. Tapi dia boleh tengok muka saya, dia tahu dah I tak suka makanan tu. Walaupun saya dah cakap benda tu, dia boleh tahu. So maknanya more of your language of love is service. She serves you well in the sense that she cater to your needs. Itu yang membuatkan Madam rasa ni macam jahat tau, macam service. No, because there are 5 love languages. Okay, alright. Number 1 is affirmation, say I love you. Number 2, touch. Plus you stroke. Number 3 is act of service.
Number 4 is small present. Number 5 is spend quality time. Which among the 5 that make you feel love? Okay, yeah, definitely service. Quality time definitely, because I mean we spend, I mean, luckily my work is not 9 to 5 office job, whatever, so we spend a lot of time together. What's the first one? Present, hadiah. Hadiah pun yelah, I mean I suka bagi dia hadiah, dia pun suka bagi ke I hadiah, walaupun benda-benda So kecil. banyak so you spend quality time, you give service, you give present, say I love you and touch. Tapi Madam, antara 5 ni Madam mana paling top Mana sekali yang paling Madam? top? Paling top sekali. Yang Madam rasa kalau benda dia ni tak Madam buat dapat tu, tu rasa macam gersang kasih sayang. Madam rasa kalau dia buat ni, oh betul lah dia sayang aku lah. Hit the nail on the Rasanya service. Service. lah. That's the first thing that come out. Service, yeah, because that's Right. the first thing. I mean, definitely all 5 of those qualities. I mean, she definitely has all 5 of them. Yeah. But the first thing But when you she asked does- me the question was that's the one. definitely That's right. the first thing that came into mind was, I mean, Service. she knows when going out Right. that I, which clothes I'm gonna wear, and which clothes I'll like if I go to a shop, which I ones see. will look good on me, which ones won't. She Mashallah. knows which I will, which Wow. I like and which I don't like. And then she also knows which won't look good on me and stop me from buying those, even though I want to buy those. And then segi makanan, I mean, she knows me. She knows Itu isteri Mithali, ya? she knows me better than I know. So you're a very contented husband. Okay, now what do you think is her love language? Her love language. What do you think that you do that she feel so sweet? I love you, touch, present, gift, quality time or service. I think. So Difa is listening. Difa tolong tengok Difa ya. Susah. But okay, service dia dah dapat dah. Dia dapat dah service tu. So No, do you give service? yeah, no, but that's the thing. I mean, service already goes to her lah, so I cannot use service again. No, It's okay, it's okay. Begini, usually, if your love language is service, you tend to do the same thing to her. I mean, But does she take? Macam ni madam, kita ada 5 bahasa, India, Cina, Bengali, semua tu kan. If a Chinese speak to Indian in Chinese language, the Indian cannot find. Why I'm telling this to all young couple yang dengar ni, benefit is that sometimes your wife love language is all she wanted is quality time. But the husband does not give. Does not The husband bagi hadiah. He I thought love that. you, He thought that. peluk, but she feel so empty. Yeah. So if That you- I can understand. in your case, your wife, all she need to do is just give you the service. Dia tak kata I love you ke seperti apa, you feel already fulfilled. So kalau your wife, which one do you think? I mean, We need both here lah, but tak apalah. This for the benefit of those listening. I mean, I try and give to her the same service she which gives she to- gives to me, but I know that What does she I want cannot. more? I know. You don't have much time. You more of the time you kat luar. Time is one, but I mean, she's better. Say she's a better service giver than me. That's definitely for sure. But I try. I mean, even in terms of like when bila dia pantang, so I try and kind of. I mean, we Taking had care somebody of her. jaga lah untuk masak service semua kan. lah. Tapi I try and go and get the pillows and go and do that, and Service I lah. akan mandikan Zain semua. But she's definitely better at doing those things for me than I am for her lah. What's her reaction when you say I love you? Dia macam ataupun biasa je? I mean, it's not. I mean, definitely, it's not just biasa. I mean, it's always nice to say. It's always a kind of comforting thing where I like to do it at least every day lah. I think every day you need to say it lah. So you must tell the Asian man out there, Malaysian Yeah, man. you need to say malu apa. Macam ni everybody trending apa malu apa, Kenapa bosku bosku? apa. But you need, why not? You need to tell your wives you love them Your every day. parents. And hold them. Yeah, I mean, and one thing I remember, I saw an interview with, I can't remember who it was. I think it was Matthew McConaughey lah. And anyway, they asked him his secret of a healthy marriage, and he said, never go to sleep without settling an argument. Yes. So if you have an argument, always settle that argument before you go to sleep. Never go to sleep in a in a fight. So I try to do that, but sometimes again it can't always be done and whatever. Sometimes you are just so tired and you just fall asleep, wake up the next day and
whatever. But I think that's some of the best advice that I've heard that for a good marriage is, whatever happens, it's not the end of the world. You can always settle it. There's, an argument can always be settled. Like, things get blown out of proportion. Yeah. But yeah, always try and settle a fight before going to sleep. But I mean, that is a practice that is encouraged for everyone, for all wife. Mak Dan suka tak kalau before tidur Difa minta maaf pada Mak Dan? Suka. So this is something that Bunda sebagai tell all women to have a good marriage. We as women, no matter how high you are, always your husband is number one. Allah, Rasul your husband, and always ask for forgiveness. Yelah, actually baru ni I pergi satu saya kan. I tengok kuliah Ustazah Harun ni, and then itu actually satu kewajipan ke sunat daripada dia lah. Of course sebelum tidur, sebelum keluar, kalau suami nak pergi kerja, salam, cium tangan, minta maaf. Sebab kita tak tahu jumpa lagi ke tidak. Kita tahu kita jumpa lagi selepas tu. So whatever, sebelum tidur salam, cium tangan, minta maaf. Kalau laki pergi keluar kerja ke, isteri pergi keluar kerja ke, Minta maaf. Bila jauh sebelum pergi, minta maaf dulu. Takut nak jumpa. Kita tak tahu. Isteri baru tak pakai suami. Yes. Suami kena redha. Baik, alhamdulillah. Ramai juga bonda yang dah berkongsi sebagai Mak Dan. Ada orang tanya, Dok tunggu Mak Dan pakai tudung. Macam-macam. Mak Dan pakai tudung? Pakai tudung? Mak Dan ada produk pakai tudung? Tak ada. Tak ada. Mak Dan ada produk apa? Ada buat bisnes? Saya dulu saya buat produk pomade. Pomade rambut. Ada lagi produk tu panggil Smart Jetak. Smart Jetak. Tapi sebab saya fokus ke produk tu, saya fokus ke kerja ni, so saya kind of belum fokus betul-betul dekat produk tu. And then saya dengan wife saya, kita buat keropok. Kita supply orang KL dengan keropok Terengganu. Keropok leko lah. Keropok kering ke? Keropok kering, keropok leko, kita supply dua-dua lah. Itu semua bisnes yang kecil-kecil je lah. But then boleh stay tune dekat, boleh follow Instagram saya, dan boleh follow Instagram isteri saya. Bukan isteri saya, tapi bisnes pun ni lah, Oven Chupa. Oven, O-V-E-N. Okay, eja. So Oven, and then Chupa, C-H-U-P-P-A. Oven C-H-U-P-P-A. Oven Chupa. Boleh follow kat situ. So wife saya dia pandai baking. Dia sedap lah. Dia buat cookies, brownies, cake, semua dia boleh buat. Dia nak raya ni Madam, boleh dia tak nak buat banyak-banyak ke? Banyak-banyak lah dapat. Raya memang lah. Dia dengan mak tua saya pun macam-macam kek lapis, memang semua sedap-sedap lah dia buat. Memang dia belajar. Saya baru ni dia ambil buku resepi mak tua saya. Yes. Ni baru ni saya pergi ambil buku resepi mak tua saya dekat Terengganu. Semua yang zaman yang 80s, 70s, 80s, tulis tangan, buku yang tu. So best lah. Tapi dia baru memang buat. And then keropok pun kita guna Oven Chupa tu untuk jual keropok lah. Ni keropok ni. Saya repost lagi. Okay. So boleh lah, InsyaAllah kita nanti kita susun jujuk, orang Terengganu kata. Susun jujuk. Apa? Susun jujuk. Sebagai lah. Macam kalau kata jeng, kata jujuk lah. Dia kata dah susu gitu. So sekarang ni minggu depan lah kita akan ada stok dekat KL lah. Keropok lah, InsyaAllah. Okay, baik, alhamdulillah. So lepas ni I balik Terengganu, and then daripada Terengganu balik sini pula akan bawa semua keropok baru. Sebab tu memang kita balik, saya Terengganu KL, so baik kita bawa je lah. Tapi penuh kata dengan keropok. Tapi itulah Mak Dan, ada juga mendoakan Mak Dan ni, Bak Ayah Ahmad kata Mak Dan moga berjaya khatam Al-Quran. Amin. Amin. Baiklah Bonda, kita teruskan lagi ke ataupun macam mana Bonda nak kongsi? Wah, terima kasih. Thank you Bonda. Tengok Bonda repost Prof repost terus InsyaAllah order banyak masa. InsyaAllah, doa amin. Rezeki anak, rezeki Zain. Nak order 20 buku sebulan. Cantik.
Kalau ada orang yang ada kedai makan ke apa dekat KL, no ada kopor Terengganu pun. InsyaAllah boleh. FMK. And then nanti Cepat. stay tune untuk raya nantilah. Apa tu, ada program apa? InsyaAllah kita akan program tele movie untuk Astro, tapi insyaAllah Oh, berlakon sekarang Mak Dang, dia pelakon. Habislah pelakon-pelakon tak boleh cik makan. Jolly Dad lah. Habislah kita. Jadi orang putih ke dia hero? Tak tahu jadi benda. Jadi baru ni kita jadi orang minyak. Sungguh ke? Sungguh. Ada baru ni orang minyak. Oh, minyak masalih. Kita cap badan wanita. Oh. Tapi tu dulu tu tahun lepas hot ni baru ni dah ni baru hebat sikit lah. Hebat sikit lah. Dan kita akan buat produk juga untuk raya ni. Tak boleh umum lagi lah. Kena tunggu. Kita dah umum lagi. Tapi nanti insya-Allah dalam sebulan lagi kita akan bagi tahulah. Cantik. Terima kasih Prof. So dalam sebulan lagi saya akan bagi tahulah. So boleh follow Instagram saya untuk tahulah. Dan kita sebenarnya nak bagi hadiah ke Mak Dang. Wow. Kanan? Kenapa tak bagi merah tu? Warna apa untuk buka? Okey. Ni folder kita simpan satu sebab kita tu Mak Dang nak tahu ini. Ini limited edition Mak Dang. Wow. Ini dah saja di Malaysia. Warna ni. Ya ke? Yes. Oh cantik. Tahu tak, wife saya memang sedang cari telekung. Memang tengah cari telekung. Memang tengah cari. Masa dekat Terengganu ni dia memang tengah cari telekung. Tapi sorry, warna ni dia tak ada Mak Dang. Ni Chinese New Year. Warna ni Chinese New Year. Cantik lah. Jadi 9 orang je dalam dunia ni pakai telekung ni. Warna ni. Tapi warna lain ada belaka lah. Cantik. Boleh. Ada 9 je. Warna ni 9 saja. Kita ada macam-macam warna tapi ni Chinese New Year punya. Lepas tu kita simpan untuk Ambil gambar. dengan bonda sekali. Masya Allah rezeki. Muhammad ni boleh nak bagi sendiri. Tua. This one is dark grey. Two. Really? Dark grey and red. Thank you so much. Tak apa dah. Cantik pada ni. Bukan gini boleh cover perut sikit. Orang live lagi ke? Okay. This one dark grey, we launched this in Brunei. This one is for Chinese. Kita ada buat 9 pieces. Are you sure? Yes. Definitely. Limited edition. Special for her. So nanti kita orang balik KL, I akan datanglah sekali lagi dengan Mari bagi difangan Zain. Alhamdulillah. Bawa kepuk lah. Bawa kepuk Boleh. Boleh. Okay, Mak Dang, terima kasih banyak Mak Dang ataupun saya. Semoga we are so envy of you sebab Allah turunkan kasih sayang sangat istimewa. Yes. Thank you so much. Yang dibantal tu ya. Masya Allah. Kisah sebuah Tahulah bangsa. siapa dia. Thank you for inviting me lah. You have a lovely home, you have a lovely family. Baik, jadi terima kasih semua.